отвори на всички. Вирджиния знае български, между другото. Аз мога да говоря малко на български, но не сега. След това, ако ти иска да говори на български, аз ще. I will. Many people wonder why in the earth we chose Bulgaria. Много хора се чудят защо ние от Америка ще изберем България да дойдем баш. We had a wonderful church that we were pastoring in Sumner, Washington. Имаме чудесна църква, на която бяхме пастори в един град в Вашингтон. We had two boys. Имаме две момчета. And at the time this happened in our lives, one was in college and the other one was just about to go to college. И точно когато трябваше да се местим в България, едно от момчетата ни беше в колеж, а другото тъкмо щеше да влиза в колеж. Така че тинейджери. And we were just about ready to be no children at home and had a nice church and a nice life. Така че тъкмо щяха да отиват да учат в друг град, така ние щяхме да бъдем свободни, без деца вкъщи, щеше да бъде приятен живот. And we were just going to have a nice life to retirement. Така че докато се пенсионираме, всичко ще да бъде прекрасно. Така си мислихме. And then God. Обаче Бог се намеси тогава. I was actually in my home. Аз бях в къщи всъщност. I was doing laundry. И перях. Yeah. And I had a basket under my arm. И държах коша в ръка. But I had music on the radio playing. Музиката си свиреше по радиото. And there was a song. Ask of me and I will give you nations. И имаше една песен, която на български се превежда: "Поискай от мен и ще ти дам нациите." And I heard God say to me, "Ask." Тогава чух Бога да ми казва: "Поискай." And I'm like, I'm doing laundry. What is God talking to me while I'm doing laundry? Си помислих, аз тук пера, защо Бог ще ми говори докато пера? And again he said, "Ask." Но отново той каза: "Поискай." And I thought, okay, И he's каза: talking to me. "Добре, след като Бог ми кара да искам." So I said, God, give me nations. Така че каза: "Господи, дай ми нациите." And the next thing I knew, I was on the floor crying and praying for the nations of the world. И в момента, в който го казах, след това се намерих на пода, простата, и плаках и се молих за нациите. And God was pouring into me a love for the nations of the world. По това време Бог изля любов в мен към нациите по света. And I was praying and crying for maybe an hour. И аз се молих и плаках в продължение на около час, може би. And I got up and I said, Lord, this was wonderful. Така че след това се изправих и казах: "Господи, това е чудесно. You have given me such a love for the nations of Дал the си ми world. такава любов към нациите по света. But you don't know who I'm married to, I guess." Обаче, Господи, ти не познаваш мъжа, за който съм омъжена. I'm married to this man who wants to be a pastor. Аз съм се омъжила за човек, който иска да е пастор, да се седи на мястото. We even went to Bible college where it's a mission sending Bible college. Дори бяхме в библейско училище, което беше като мисионерско училище. Изпращаше хора в мисии. And they had a missions conference and 1,000 students were listening to missions. И имаше една конференция мисионерска, където 1000 от учениците в училището слушаха за мисии. And 998 went forward to become missionaries. И 998 от 1000 човека отидаха на мисии. And Stan and I sat there like this. Стан и аз бяхме единствените двама, които не отидаха на мисия. We were not going to be missionaries. We were going to be pastors. Ние искахме да бъдем мисионери, искахме да бъдем пастори. So now you understand why I questioned God. Така че разбирате защо казах: "Господи, ти не познаваш съпруга ми." And as I was praying and thinking about what God was doing in my heart, I said, "But God, why are you doing this to me? I've never prayed for missions. We have never thought about missions." Така че докато се молих и питах Бога, аз казвам: "Господи, защо ми даваш мисии и такива мисли в главата? Аз никога не съм се молила за мисии." And God reminded me of when we were first married, and I knew that my husband, as a pastor, we needed our house to be filled with an atmosphere of faith.
Така че аз си спомних, още когато преди да се оженим дори, си мечтаях и си мислихме за дома и за това как трябва да бъдем изпълнени с вяра. And every day I would get up and pray that the faith of God would fill our house and the people that came in would be touched by this. Така че всеки ден се моли Божията вяра да изпълва дома ни и всеки, който дойде в дома ни, да изпитва, да усеща тази вяра. And as things go, we had one son and then we had another son and I was busy. Но след това се роди единия син, после другия син и както знаете, като майка бях заета. And when our oldest son was 4 years old, и когато по-големият ми син беше на 4 години, we got an atlas with all the nations of the world. Имахме един атлас, където бяха целия свят, всички нации. And all day long he would ask me, "Mommy, what's the name of this country?" И по цял ден детето ме питаше: "Мамо, коя е тази страна?" Посочваше някаква страна на атласа и питаше. So all day long I'm saying Afghanistan. Така че по цял ден, ако ми посочи, казвам: "Тази е Афганистан." Bulgaria. Тази е България. All the nations. Тази е някаква друга нация. And God reminded me and said to me, if speaking forth the names of the countries of the world in an atmosphere of faith isn't prayer, I don't know what is. Така че Бог ми каза един ден, че когато аз изговарям на глас нациите по света, докато съм изпълнена с вяра, това е като да се моля за тях. So we have been praying. Така че ние сме се молили, всъщност, без да знам дори, за нациите. God tricked us. Бог ни вкара Бог ни измами, така да се каже. Вкара ни без да знаем да се молим. So we have been praying for nations, but I still had this husband. Така че молихме се за нации, но все още проблемът беше съпругът ми. So I prayed for about a year and I just thought about these things and just prayed and told God to do with me what He wanted. Молих се в продължение на година и казвах на Бога: да прави, Господи, с мене това, което искаш. And it came the time in the fall when our last son was going to university. И точно есента, когато малкият ни син отиде в университет. And Stan said, we need to just go away, just the two of us. Стан каза: трябва да излезем някъде двамата с тебе, да отидем някъде. Now we have the time, the boys are gone. Сега имаме време, момчетата ги няма. So we went to this nice resort and he said, "Oh, by the way, I've got something important to tell you." Така че отидахме в един курорт хубав и той ми каза: "О, между другото, трябва да ти кажа нещо." And I'll tell you at dinner tonight. I've reserved a table for us in the restaurant. Но първо съм резервирал маса в ресторанта, след вечерята ще кажа. Now I don't know about you ladies, but my mind started working. Не знам за вас, дами, но ако мъжът ви каже, че е резервирал маса в ресторант и накрая на вечерята ще ви каже нещо, ще си мислите през цялото време за какво става дума. What does my husband have to tell me that he has to tell me in a public place where I can't cry and scream? Така че аз си мислих, какво ли ще е това, което съпруга ми ще трябва да ми каже на публично място, където няма да мога нито да плача, нито да се смея. And I was really worried. И бях много притеснена. And so we're sitting at this table. Така че седим на масата. In the restaurant and he reaches his hand to me. В ресторанта и той протяга ръка към мен. And he said, "I think there's a change coming in our ministry." И казва: "Мисля, че идва промяна в служението ни. I think God wants us to be missionaries." Мисля, че Бог иска от нас да станем мисионери. And I was able to say to him, "God told me that a year ago." И аз му казвам: "Бог ми каза това още преди една година." And so that is where God began to deal with our hearts. Така че по този начин Бог започна да работи в сърцето ни. And we just decided we were going to go to the nations. И ние решихме, че ще отидем в нациите. Originally we were going to go to Kenya. Първоначално си мислихме да отидем в Кения, where we were going to help to start a Bible school. В Африка и да започнем библейско училище там. And we sold our house and that's a miracle for another day. Продадахме си къщата, това беше чудо, което друг път мога да разкажа. And we had no place to live and in Africa they said, "Oh, we can't have you come yet." Така че нямахме пари, нямахме къде имахме пари, нямахме къде да живеем, а в Африка ни казаха: "Още не сте готови да дойдете." So we said, "Okay, what's God going to do with us?" Така че
си казахме какво ли ще направи Бог сега с нас. But Stan was speaking at a conference and another man said, my parents need you in Bulgaria. Но Стан говореше на една конференция, където беше поканен и там един от хората му каза, моите родители имат нужда от теб, те са в България. And so we ended up coming to Bulgaria and that was 17 years ago. Така че в крайна сметка дойдохме в България и това беше преди 17 години. And we've been here ever since, and we love this nation, we love the people here. И от тогава сме тук. Обичаме нацията България, обичаме хората на България. And we know that God has wonderful things in store for this И nation. знаем, че Бог има чудесни неща за тая нация България. Амин.